SLT Mobitel Home Broadband සමගින් non-stop ගමනකට data බෝවන්. SLT Mobitel Home Broadband සමගින් non-stop ගමනකට data බෝවන්. දසන කාන්ති චූර්ණය සහිත ලීවර් ආයුෂ් දන්තාලේපය දත්වල ඇති ප්‍රශ්න 10ක් වළකයි. Foundation for a Revitalized Economy. President Ranil Wickremesinghe presents the interim budget for the upcoming year ahead. Expects a deficit of 9.8%, says IMF talks nearing successful end. Police fire tear gas and water cannons on inter-university student protesters and arrest 25. Credit no more. Fuel Station Owners Association says that inability to purchase fuel on credit has led to a fuel shortage. All this and much more coming up tonight on First at 9. This Tuesday, the 30th of August 2022. Vim Deera milliliter CA Smart Pack එක රුපියල් 85ට දැන් වෙළඳ පොලේ. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to AdaDerana 24's English News. I'm Andrew Bernard. Now in your top story for tonight, Sri Lanka estimates a budgetary deficit of 9.8% as per the interim budget presented to Parliament today by President Ranil Wickremesinghe in his capacity as the Minister of Finance. Nevertheless, the President also stated that the aim of the government is to create a surplus in the primary deficit by 2025 while also taking steps to stabilize the economic growth rate. The interim budget presented by the head of state includes provisions to accommodate the policy package introduced in January earlier this year, along with provisions for strengthening social safety net programs. The interim budget for 2022 was presented in Parliament today by President Ranil Wickremesinghe with a view to prepare the basic foundation for changing the economic trajectory of the country. The head of state said that based on this, the budget for the year 2023 will initiate the process for creating a new economy. Through the interim budget, the government expects to generate an estimated 2.1 trillion rupees in revenue, lower than the former estimate of 2.2 trillion rupees through the 2022 budget presented by then Minister of Finance Basil Rajapaksa in November 2021. The government expects to generate 1.8 trillion rupees of its revenue through tax income, which has also been lowered compared to the original estimate of 1.9 trillion. The total estimate revised expenditure meanwhile has been increased to 4.4 trillion rupees compared to the initial estimate made for this year at 3.8 trillion rupees. As part of the recurrent expenditure of the total expenditure expected to be incurred, President Wickremesinghe in his capacity as the finance minister stated that he expects it to be at 3.6 trillion rupees compared to the original estimate of 2.9 trillion rupees. Due to this, a budget deficit of 2.3 trillion rupees is expected to be incurred through 2022 compared to 1.6 trillion rupees estimated earlier. As such, the government hopes to finance the deficit by expecting 342 billion rupees in foreign financing and 1.9 trillion through domestic financing. President Ranil Wickremesinghe, whilst proposing a host of recommendations regarding the way forward, stated that the government spends most of its revenue to cover the costs of businesses nationalized by the government. ජනසතු කිරීම යන වචනයට මුවා වී රජයේ ව්‍යාපාර කිරීම තමන්ගේ අතට ගත් දවසේ පටන් මේ වනතුරුම අපේ රටේ බදු ආදායමින් වැඩි කොටසක් වැයවන්නේ මේ ව්‍යාපාරවල පාඩු පියවීමට. ජනතා අවශ්‍යතාවය සඳහා යෙදිය යුතු මුදල් රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් නාස්ති කරනවා. රටේ සම්පත් රකින්නවා කියමින් රටේ සම්පත් වලින් නිසි ප්‍රයෝජනයක් නොගැනීම තමයි දිගින් දිගටම සිදු වුනේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා මෑතකදී කළ ප්‍රකාශයක් මම උපුටා දක්වන්න කැමතියි. රජය කරන්න ඕනෑ ප්‍රතිපත්ති හදන එක. රජයක් තියෙන්නේ ව්‍යාපාර කරන්න නෙමෙයි. මෙන්න මේ අයුරින් අලුත් ලෝකය අලුත් ප්‍රවණතාවයන්ට අනුව අලුත් සිතුවිල්ලෙන් අපේ සිත් පෝෂණය කරන්නට හැකිනම් අපට ආර්ථික අර්බුදය විසඳා ගන්නට පුළුවන්. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග සාකච්ඡා සාර්ථක ලෙස අවසන් අදිරියට එළඹ තියෙනවා. මෙම අතුරු අයවැය කතාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග වන එකඟතාවයන් සහ විශ්ව විස්තෘත අයවැය මගින් ආර්ථික ස්ථායීකරණය හා පුනර්ජීවනය සඳහා අවශ්‍ය රාමුව සකස් කරනු ඇත. The head of state then listed out a host of proposals for increasing tax revenue.
As such, the rate of the value-added tax rate has been proposed to be increased to 15% from the current rate of 12% with effect from the 1st of September. The introduction of compulsory tax regulation for all residents who are above 18 years of age without considering their annual income and tax-free thresholds was also proposed. ප්‍රාග්ධන වියදම් ව්‍යාකෘති සඳහා වඩාත් තාත්වික හා සාක්ෂිමත් පදනම් වූ ප්‍රමුඛතාවයක් ගත කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට මේ වන විටත් පියවර ගමින් සිටිනවා. අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය සේවා, පොදු ප්‍රවාහනය, රාජ්‍ය සේවා, ඩිජිටල්කරණය සහ සමාජ ආරක්ෂණය වැනි ප්‍රමුඛ ක්ෂේත්‍ර සඳහා අරමුදල් යෙදවීමට කටයුතු කරනවා. ඵලදායී වියදම් කළමනාකාරයක් සඳහා වඩා හොඳ සහ ශක්තිමත් අධීක්ෂණයක්ද අවශ්‍ය වෙනවා. එම නිසා රාජ්‍ය වියදම් ක්‍රමවේදය හොඳින් සහාය ක්‍රියාත්මක විය යුතු අයුරින් ක්‍රියාත්මක වන බව තහවුරු කිරීමේ වගකීම දරන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පවත්වන අධීක්ෂණ ජෙනරල්, ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෙනරල් of සුපිරිටෙන්ඩන්ට් ජෙනරල් ක්‍රමය වැනි ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීති හඳුන්වා දීමට යෝජනා කරනවා. රාජ්‍ය ආයතනවල වංචා, නාස්තිය සහ දූෂණය හඳුන්වා ගැනීම සහ වැළැක්වීම සඳහා මෙම අධීක්ෂණ ජෙනරල්වරයා ශක්තිමත්ව බලගන්වනු අතර ඒ සඳහා ඔහු සක්‍රිය ලෙස වැඩ කටයුතු සිදු කරනවා ඇති. As part of reforms introduced for the public sector, President Wickremesinghe proposed that the purchase of fossil fuel-based vehicles for public sector will be suspended from hereafter as a government policy. The establishment of a state-owned enterprise restructuring unit was proposed to facilitate restructuring of government-owned business entities. Further, the establishment of an independent national debt management agency was proposed to be set up under the General Secretary in order to pay special attention to the management of public debt. Meanwhile, a national agency will be established for the purpose of identifying and facilitating investment to be undertaken in partnership with the public and private sector. In the meantime, President Ranil Wickremesinghe said a new monetary law will be enacted to prevent money printing and political interference. රටේ මුදල් ශේත්‍රයේ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වූ ප්‍රධාන නීති සම්පාදනයක් ලෙස නව මහ බැංකු පනත ක්‍රියාත්මක කරනවා. මෙම නීති සම්පාදනය මගින් උද්දමනයේ ඉලක්ක කිරීම වඩාත් හොඳින්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් අයවැය හිඟය පියවීමට මහ බැංකුවේ මුදල් ලබා ගැනීම එනම් මුදල් මුද්‍රණය කිරීම වැළැක්වීමටත් රාමුවක් සපයා දෙනවා. නව නීතිය මගින් මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණය දේශපාලනීකරණය වීමද වැළකෙනවා. Further, President Ranil Wickremesinghe says the government has decided to allot 20% of shareholding in state-owned banks to the depositors and staff of those banks. In addition, the head of state then stated that the Welfare Benefits Board has now been activated in order to collect data and establish a database in order to identify those really in need of welfare benefits. President Ranil Wickremesinghe says that the outstanding loans obtained by small-scale paddy farmers from state-owned banks will be waived off, excluding interest. නව ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමේ ගමනට අපි මේ සමගින් පදනම සකස් කර ගනිමු. 2025 වසර වෙද්දී ප්‍රාථමික අයවැය අතිරික්තයක් ඇති කර ගැනීමේ අපේ ඉලක්කයයි. ආර්ථික වර්ධන වේගයේ තාවර තත්වයකට ඉහළ නංවා ගැනීමේ අපේ උත්සාහයයි. 2026 වසරේදී වෙද්දී ස්ථාවර ආර්ථික පදනමක් ඇති කර ගැනීමට අපේ අපේක්ෂාවයි. 2021 වසර අවසානයේදී දලදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 110ක් පමණ රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය මැදිකාලීනව දලදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 100කට වඩා අඩු මට්ටමකට ගෙන ඒම අපේ සැලසීම. ඒ අයුරින් ජාතික ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ඔස්සේ රටත් ජාතියත් ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන ගියොත් 2048 වර්ෂයේදී අපගේ 100 වෙනි නිදහස් සංවර්ධනය සමරන අවස්ථාවේදී පූර්ණ සංවර්ධිත රටක් බවට පත් වෙන්න අපට පුළුවන් වෙනවා. තවදුරටත් ණය ආධාර වලින් යැපෙන ජාතියක් වෙන්න අපට බෑ. තවදුරටත් වෙනත් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ඇති රට අතපාන ජාතියක් වෙන්නත් අපට බෑ. අපේ රට ශක්තිමත්ව තනියම නැගී සිටිය හැකි රටක් බවට පත් කර ගැනීමට අපි හැමෝගෙම අපේක්ෂා විය යුතුයි. අපේ රට ව්‍යවසායත් ලෝක වෙළඳපොලේ තරගකාරී මට්ටමට ගේන්න අපි වෙහෙස විය යුතුයි. කෘෂි අපනයනයේ ඔස්සේ ලෝක වෙළඳපොලේ අපේ කොටස් අල්ලා ගැනීමට අපි කැපවිය යුතුයි. ඒ සියල්ල මුදුන්පත් කරගත හැකි වෙන්නේ අපි සියලු දෙනාම එකට එක්ව පොදු එකගත්වයකින් යුතුව කටයුතු කළොත් පමණයි. මේ අවස්ථාවේදී රටේ අවශ්‍යතාව ප්‍රමුඛත්වයේ ලබා දීම අපි හැමෝගේම වගකීම නිසා. ආණ්ඩුව අහවල් ක්‍රියාව නිසා අප සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවට එකතු වෙන්නේ කියා සමහරු පක්ෂ කියනවා. අහවල් ප්‍රතිපත්තිය නිසා එකතු වෙන්නේ නැහැ කියාත් තවත් අය කියනවා. සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් ක්‍රියාවන්ව ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව කරන්නේ මම නෙමෙයි. කොට නොගැලපෙන ප්‍රතිපත්තිනෝ ක්‍රියාවන් තිබේ නම් සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් තුළ ඒවා වෙනස් කිරීමේ අයිතිය
සහ බලය ඔබට ඇති බවත් මම මේ අවස්ථාවේ නැවත අවධානය කරන්නට කැමතියි. ඒ නිසා තම තමන්ගේ දේශපාලන අරමුණු පස කළා. ජාතික අරමුණ වෙනුවෙන් රට ජාතිය අලි නැංවීමේ අරමුණ වෙනුවෙන් එක්වන ලෙස මම මේ ගරු සභාවේ ඔබ සැමයකින්ම සහ සමස්ත ජනතාවගේ ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් තවදුරටත් එක තැන කැරකෙමින් ඉන්නේ නැතුව අපි රට වෙනුවෙන් එකට එකතු වෙමු. ලෝකයේ සමග ඉදිරියට දිවයන්ට පුළුවන් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් සහ දැනුවෙන් පරිපූර්ණ සමාජයක් නිර්මාණය කරමු. Now, many parliamentarians today also expressed their views regarding the interim budget that was presented in Parliament today. සරණ භාවයට පත්වුණු ජනතාවගේ සංඛ්‍යාත්මක ගණනය හෙළිදරව් කරා අපිට නම් ඒක පිළිබඳව එකඟ වන්න බෑ. මොකද යුනිසෙෆ් වාර්තාව කියවොත් ඒ වාර්තාවේ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා මව්වරුන් දරුවන් දැරියන් කොපමණ අනාරක්ෂිත භාවයට පත් වෙලා තිබෙනවද කියලා. ඒ සංඛ්‍යා ලේඛනයවත් පහත දමලා මේ පුංචි ප්‍රමාණයක් මගේ මතක හැටියට 61000ක් පමණයි පවුල් හැටියට මේ ව්‍යසනයෙන් විපතට පත් වෙලා සිටින කියන එක සඳහන් කිරීමම මම දකිනවා මේ කතාවේ ගම්වේ වෙලා තිබෙන කරුණු පිළිබඳව දත්ත පිළිබඳව බරපතල ගැටලුවක් තිබෙනවා. නිසා මේ රටේ විශාල ප්‍රමාණයක් අසහනයට පීඩනයට අසරණ භාවයට පත් වෙලා තිබෙනවා. මෙවන් තත්ත්වයක් තුළ අපි විශ්වාස කරනවා රජයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඒ උපයන මුදල මීට වැඩිය ඵලදායීව රටේ ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය උදෙසා සංවර්ධනය උදෙසා සුභසාධනය උදෙසා කැප කරන්නට තිබුණා. ඒ නිසා මේක පිළිබඳව අපි නම් සෑහීමකට පත්වන්නේ නැහැ. හොඳයි. මම හිතන ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් අපිට හොඳ අමනක් යන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේකේ වැඩි දෙනා සහයෝගය දෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම පොහොට්ටු පක්ෂය. මේ ජනාධිපතිතුමාට පොහොට්ටුව සහයෝගය දුන්නොත් මම හිතන්නේ අපිට ඉදිරියේ ගමනක් තියෙනවා. මොකද අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ රට දැන් තියෙන තත්ත්වයෙන් මුදව ගන්න පුළුවන් කවුද? ඉතින් මම හිතනවා මේ ජනාධිපතිතුමා ඒ කාර්යභාරයට උවා හොඳයි. යාගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඉතින් මේ අයවැය ඉදිරියට ගෙනියන්න එතුමාට අපි සහයෝගය දෙන්න ඕනේ කියන මතයයි මම ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ කෙටිකාලීන අයවැය තුලින් ගරු ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කරා වගේ රාජ්‍යාංශයේ වංචාව දූෂණය අකර්මණ්‍යතාවය නිසා රටේ ජනතාවට අහිමි වන සම්පත ඉතාමත් විශාලයි. ඒක නිසා මේ වන විටත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රඥප්තිවලට අනුකූලව වංචා වැළැක්වීමේ දූෂණ විරෝධී පනත ඒ වගේම වත්කම් සහ බැරකම් පනතට අදාළ නීති කෙටුම්පත් සකස් කරලා තියෙන ඉදිරි සති කීපය ඇතුළත සම්මත කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම දැක්ක ප්‍රධාන කාරණේ තමයි අයවැය කතාවේදී 2021 ගත තීරණ බොහොමයක් වෙනස් කරා, රිවර්ස් කරා. ඒ රිවර්ස් කරන්නේ මේ ආණ්ඩුවම පිටිපස්සේ තියාගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ මාස 6කට ඉස්සෙල්ලා ගත්ත තීරණ දැන් වෙනස් කරනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම හිතන්නේ එතකොට මාස 6කට ඉස්සෙල්ලා මේ ගත්ත තීරණ වලට එකඟ වෙච්ච අය මේවට පක්ෂද කියලා. මොකද ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ එන යෝජනා විතරක් නෙවෙයි. ඔය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් තියෙනවද කියලා. අපි යෝජනා ගැන විවේචන මොනවා ගෙන ආවත් ඊට ඉස්සෙල්ලා මොන යෝජනාවක් හරි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් තියෙනවා. මේක අටවගත්ත ආණ්ඩුවක්. මේ ආණ්ඩුවෙන්ම මේ අයවැය කතාවට ආව ප්‍රතිචාර සීතල ප්‍රතිචාර. ඒ ප්‍රතිචාරය තුලින්ම දකින්නේ මේ ආණ්ඩුවේ අස්ථාවරභාවය. ඉතින් ඒක තමයි අපේ ආර්ථික අර්බුදයේ ප්‍රධානම ගැටලුව. ස්ථාවර ආණ්ඩුවක්, ස්ථාවර යම්කිසි තීරණයක් මාස 6කට වඩා කාලයක් එක තීරණයේ ඉන්න බැරි නම් කොහොමද අපි රටක් දියුණු කරන්නේ, සංවර්ධනය කරන්නේ? Now, the Central Bank Governor Dr. Nandalal Veerasinghe says Sri Lanka has made good progress in the negotiations with the International Monetary Fund towards securing a bailout package. Speaking to reporters in Colombo, he said that a staff-level agreement is expected soon with the global lender. Obviously, to come out of that crisis, we'll have to go through a very painful process. That's what we all are experiencing right now. We experienced a lot more in the last couple of months, but we are seeing some improvements. And I can hear daily basis the letters I am getting to my table, complaining people, I don't have money to import this thing because of import restriction. I can't import these things because of high interest rates. We can't do business.
we are losing our employment. And then how are we going to come out? And obviously we have made some progress if you compare where we were and where we are now. I mean, even 2-3 months ago, you wouldn't be able to organize this kind of thing because no one can come here. There's no petrol, diesel available. This country like so closing down. I can announce that we have made good progress with the negotiations with the IMF. Hopefully, we will be able to reach what we call first milestone, which is what we call staff level agreement with the IMF soon. Once we reach that agreement announced, which means we have a credible program in our hand, and we have agreed to implement this in next 3-4 years, and which has a important, difficult policy reforms to get back to stability. So that is where the part of the budget that was presented to the Parliament provide the basis for that foundation. Today the budget, which I must congratulate the President and the Secretary of Treasury for presenting a budget which is very bold steps, and those are not very popular in a political sense. Reforms on enterprises, increased taxes, raise interest rates, so all are not so popular. These are the things we anyway will have to do now for our survival going forward. Meanwhile, the visiting delegation of the International Monetary Fund called on Sri Lanka's opposition leader Sajith Premadasa this morning. The delegation, led by Peter Brewer and Masahiro Nozaki, as well as IMF's President Representative Dr. Tubagus Feridanu Satyavan, attended the meeting. The two sides held talks on solving Sri Lanka's ongoing financial crisis. The IMF delegation in Colombo from until the 31st of August is to finalize a staff-level agreement for $3 billion in bailout. This could be Sri Lanka's 17th IMF extended fund facility. Last week, the delegation held several rounds of talks with President Ranil Wickremesinghe and officials from the Central Bank of Sri Lanka. And stay with us for more news after this short break. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino Cement Roofing Sheets. Then you know Rhino. I know. Big 3. Now, the Filling Station Owners Association said today that the refueling stations are facing with a shortage of fuel at the moment because they are unable to procure fuel on credit. They stated that even though they have purchased fuel using checks as a practice, they now have to make cash payments, which is a factor contributing to the fuel shortage and result in long queues outside refilling stations. Fuel queues continue to be seen in Colombo and suburbs again due to the shortage of fuel in the country. Many Sipetco refueling stations were closed today too without fuel. Bus drivers said that they cannot continue public transport service since they do not receive sufficient fuel stocks on a daily basis. Although fuel was not dispensed to private buses and school services over the last few days, today some bus depots resumed to distribute fuel to these sectors of society. Filling Station Owners Association said that the suspension of fuel purchase on credit has created a problematic situation. Meanwhile, the Sri Lanka Private Tankers Association says that there is no proper system to supply fuel to Bowsers. Now, Energy Minister Kanchana Wijesekara says lapses in the distribution of fuel have been rectified. He said more stocks of fuel were dispatched during the last 4 days to refueling stations island-wide with a view to ease fuel queues. Taking to Twitter, he said the Ceylon Petroleum Storage Terminals will continue to dispatch 4,000 metric tons of diesel and 3,000 metric tons of petrol daily. Meanwhile, the minister went on to say that the requirements of public transport, buses and schools services have also been fulfilled. Another cargo of 36,000 metric tons of petrol 92 octane will be unloaded tonight, the minister said.
Now, tensions were rife in Colombo today once again after police fired tear gas and water cannons on protesters of the Inter-University Student Federation. The police also arrested 25 protesters who actively took part in today's protest in Colombo. The Inter-University Students Federation and trade unions launched protests in front of the Elphinstone Tower Hall today under the slogan "Stop the Repression, Defeat the Ranil Rajapaksa Regime." Before the protests began, the Maradana police presented legal restrictions to the protesters. The police were seen obstructed by the protesters in this manner. After the protests began, police blocked the road near the technical junction as they were expected to make their way from Maradana towards Fort. The police then also announced the legal restrictions. However, the protest march proceeded towards Fort via Deans Road, Maradana, and then towards the Lipton roundabout. Following this, the police blocked the road in front of the Ministry of Health and prevented movements of the protesters. Then the police fired water cannons and tear gas on the protesters to disperse them. As the protesters began to disperse, the police managed to apprehend 25 of the protesters today. Welcome back. Now in your business news, Sri Lanka is to introduce a 5-year multiple entry tourist visa with a 6-month stay visitors from 36 countries. Minister of Tourism Harin Fernando said on his official Twitter account that approval for the Cabinet of Ministers was received to the proposal during today's meeting. This facility will be in addition to the 1-year multiple entry and single-entry tourist visas which have a 6-month stay period. The 1-year multiple and single-entry categories were previously limited to 30 days stay. The minister said the move will help boost repeat tourism in the island. Now the board of the International Monetary Fund allowed a release of over $1.1 billion to Pakistan after approving the 7th and 8th reviews of Pakistan's bailout program. The IMF agreed to extend the program by a year and increase its total funding by 720 million special drawing rights, or about $940 million as per the current exchange. The funds will be a lifeline to the cash-strapped Pakistani economy suffering from devastating floods which have inflicted damage of at least $10 billion. Issuing a statement, IMF Deputy Managing Director Antoinette Seya said adhering to scheduled increases in fuel prices and energy tariffs is essential as Pakistan's economy has been buffeted by adverse external conditions. These include spillovers from the war in Ukraine and domestic challenges, including from accommodative policies that resulted in uneven and unbalanced growth. Pakistan's foreign exchange reserves have fallen to levels that cover only a month of exports, and its economy is wrangled with a massive current account deficit and high inflation. The Extended Fund Facility Program was initially for 36 months and worth $6 billion at the time of its approval in 2019. It had stalled since earlier this year as Islamabad struggled to meet targets set by the lender.
Now in Iraq, violent clashes erupted in Baghdad's heavily fortified green zone following an announcement by powerful Iraqi Shia cleric Muqtada al-Sadr that he was withdrawing from his political life. At least 23 people were killed and hundreds were injured as a result of the hundreds of angry followers storming into the government's palace. As fighting between rival Iraqi forces raged for a second day, at least 23 people have been killed, leaving more than 300 wounded. Violence erupted yesterday after Sadr, one of Iraq's most influential figures, said he was withdrawing from political life. Gunshots and rocket fire rang out as fighting took place between Sadr's militia, known as the Peace Brigades, militia supported by Iran, and members of the Iraqi security forces. According to foreign media reports, much of it has been concentrated around the city's green zone, a heavily fortified area that houses government buildings and foreign embassies. In this backdrop, Mustafa al-Kadhimi, Iraqi's caretaker prime minister, declared a nationwide curfew after the unrest spread to several other cities. He has also suspended cabinet meetings and pleaded with Mr. Sadr to intervene and stop the clashes. With that being the case, al-Sadr ordered his followers to end their protests in central Baghdad today, easing a confrontation which led to the deadliest violence in the Iraqi capital in years. Meanwhile, apologizing to Iraqis after 22 people were killed in clashes, Sadr condemned the fighting and gave his own followers 1 hour to disperse. As the deadline passed at around 2 p.m., Sadr's followers could be seen beginning to leave the area in the fortified green zone in central Baghdad, where they had occupied parliament for weeks. The United States described the unrest as disturbing and called for dialogue to ease Iraqis' political problems. Neighboring Iran closed the border and halted flights to Iraq, and Kuwait has urged its citizens to leave the country immediately. That's all we have for you this evening. Good night.